Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solutions. In our last class, we have discussed some concept related to human eye and the colorful world, right? What are those concepts? Those are the first concept which we have learned in our last class is defects of vision and their corrections, right? Mainly discuss about the four types of defects. Those are myopia, hypermetropia, presbyopia and cataracts. Then we studied about the what is the main reason for the defect of visions, right? What is the reason for the cause of myopia and what is the reason for metropia and what is the hypermetropia and what is the reason for presbyopia and how to correct these all defects. All are study completed, right? Next thing, refraction of light through a glass prism. This one is also completed. How the how the refraction of light takes place in a glass prism. So next, again, the dispersion of white light through a prism is also completed. How the dispersion takes place in a prism, right? Yes. Then recombination of light is also completed. Then finally, in our yesterday's class, we have discussed the how the rainbow is formed. This is mainly due to the dispersion of sunlight, right? Okay, up to this completed. Now, we are going to discuss the first concept in our today's class, that is atmospheric refraction. We know that what is the refraction and how it occurs when the light passes through the glass prism and all, right? But this is about the refraction takes place in our atmosphere. Then what is the refraction of atmosphere or what is the atmospheric refraction? What is the main reason for this? Okay, we will study now. Okay, what is the atmospheric refraction? We know the definition of refraction. Refraction is nothing but bending of light when it passes from one medium to another medium. We know the definition, isn't it? Then what about this atmospheric refraction? See, this is nothing but when the light is bent, when it passes through our Earth's atmosphere, that is called atmospheric refraction. This is nothing but bending of light takes place due to the cause of Earth's atmosphere, that is called atmospheric refraction. We know that our atmosphere is completely filled with some air, right? Gas molecules and some other particles also. And also our atmosphere having different layers, isn't it? It having different layers and each layer having different temperature and different density. We know that each layer of the atmosphere contains different temperature of air and different density of airs. Due to this differences, its refractive index is also different. What is refractive index? What is refractive index? Actually, we have studied this refractive index in our last chapter, right? Right? What is refractive index? Refractive index is shortly write like this, Ri. Okay. Refractive index is nothing but it is C by V. Means speed of light in vacuum to speed of light in medium anta ಹೇಳ್ತೇವೆ. This is called refractive index. Means how much amount of light is bent when it passes from one medium to another medium. That is called refractive index. See, here our atmosphere is made up of number of layers and each layer of atmosphere is filled with different temperature and density of air. Due to that differences, each layer having different refractive index. Here refractive index of different layers is not constant, it is varying.
Why it is varying? Due to the different temperature of air and density of air presents in the different layers. Okay, due to that, refractive index of the atmosphere is also different. So this is the main reason for atmospheric refraction. Once the light coming from the sun and it enters our atmosphere and it start passing from different layers. After that, finally, it comes to the Earth's surface. So this is the actual process. When this process happens, the light coming from the sun and it enters our different layer of atmosphere. That layer contains different temperature and density of airs. Due to this differences, those all layers having different refractive index. So bending of light through this different layers is also different. Due to this, the bending of light continuously takes place here and finally it reaches our earth. So this is called atmospheric refraction. See, atmospheric refraction is due to the gradual change in the refractive index of the atmosphere. Why this refractive index is gradually changes? This is mainly due to the difference in the temperature and density of the airs present in the layers. Due to that, refractive index is also continuously varying in different layers. Due to that, the refractive index of the atmosphere gradually increases. When it increases towards the surface of the earth, because near the surface of the earth it cover with a hot air. We know that once the earth becomes hot, that air surrounded with that earth is also becomes hot. So as compared to cool air, this hot air is less dense, right? This hot air is always less dense as compared to cool air. So light gradually bend towards the normal. This bending of light is called refraction and it occurs in atmosphere. That's why we called it as atmospheric refraction. This is the concept of atmospheric refraction. ಹಾಗಾದ್ರೆ atmospheric refraction ಹೇಗಾಗತ್ತಾ? Our atmosphere is filled with the different layers, right? Each layer contains different temperature and density of airs. So ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ವೇರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ refractive index is also different. So when the light it passes from different layers and finally come to the earth, when it starts passing from different layers, it get continuously bend towards the normal. This is the concept actually happens here. This is called atmospheric refraction. We know the definition of refractive index. Okay. So mainly the change in refractive index is the reason for the atmospheric refraction. And again, different layers having different temperature and density. This is also main reason for the refraction. This is all about the atmospheric refraction. We'll see how this atmospheric refraction works in a natural phenomena. See, twinkling of stars, right? We know that always the stars are twinkling in sky, right? ಆಕಾಶವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. Then what is the main reason? What is the exact phenomena occur here? Is nothing but this twinkling of stars mainly occurs due to the atmospheric refraction. Here also this stars, why the stars looks like twinkling? This is due to the atmospheric refraction. Same process happens here. See, this is the observer. Just observe this image once. This is the position of star and this is the apparent star position.
but sometimes the position of the star becomes different, right? ನೀವು ಆಕಾಶವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಆ ರಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಸ್ಟಾರ್ ಇದು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಮ್ ನೋಡೋರಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೇರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. Why it takes place, why it shows two different positions is mainly due to the reason of atmospheric refraction, right? The light continuously bend when it passes from this atmosphere, so finally it reaches our eye. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗು ಹೇಗೆ ಒಕ್ಕರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಬೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಅವರ್ ಐ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋವಾಗ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ refractive index vary in our atmosphere is the main reason for refraction of atmosphere. So refractive index increases gradually and it reaches our earth. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಅವರ್ ಐ. This is the main reason for this actual place of the star and apparent position of the star. Okay, ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಣೋದಿಕ್ಕೆ main reason is atmospheric refraction. Okay, we'll see what happens exactly here. The twinkling of stars is due to the atmospheric refraction of starlight and due to changing in the position of the star and the movement of the layers of the atmosphere. So the light from the stars is sometimes brighter and sometimes fainter and it appears to twinkle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಾ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಆಕಾಶವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅನದರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಪೇಂಟರ್. The main reason is atmospheric refraction. The light continuously bends here when it passes through the different layers of the atmosphere. This is the main reason for the position change of the star and also the brightness changes occur in the star anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is the main reason. See, this image explains how the twinkling of stars looks like. See, this is the apparent star position and this is the refraction takes place. See, this is the light coming from the star and it bends here, and when it passes another layer of the atmosphere and again it starts bending, and next it passes the another layer and again it bends and finally it reaches our eye. So here the refractive index increases gradually to near the earth surface. This is the image of the twinkling of stars takes place. We'll move next concept. Why don't planets twinkle? This is the why don't planets twinkle. So ನೀವೀಗ ನೈಟ್ ಟೈಮು ಸ್ಕೈ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ತರನೇ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ಸ್, ವೈ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್? What is the main reason?
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಇರಬಹುದು? ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಭೂಮಿಗೆ, ಅರ್ತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಕ್ಲೋಸ್. ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅರ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ observer position. Observer is here. This is the position of the planet. Planet is here. Okay, see this is very close as compared to stars. So the bending of light is also very less as compared to star position, because the star is much upper as compared to this planet. ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅರ್ತಿಗೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾಟ್ ಟು ನಿಯರ್ ಬಟ್ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್. ಸ್ಟಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ನಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಾ, ಹಿಯರ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ ದಾಟಿ ಬರೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ not twinkle. Okay, and thus are seen as extended sources. Okay, this one is the main reason and one of the reason. The second reason is the size of the planet. Second reason is the size. First one is the position of the planet. First reason explains about the position of the planet, and second reason explains about the size of the planet. We know that as compared to size in between this planets and the star, which one is having great size? That planet is having large size as compared to stars, right? Star ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ planet size ಏನಿರುತ್ತೆ, large ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Stars is only, it look like a single small point, but here this planet is considered as a collection of large number of point-sized sources of light. This is the large number of small point-sized charges. Small charges are present here. So ನಾವೀಗ ಸ್ಟಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, these planets is the collection of large number of point-sized sources of light. This is the collection of large number of sources of light. So finally we consider it as single point. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದರ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ average amount of brightness is less ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. That is the main reason for why don't planets twinkle. So one is the position, it is much closer to the earth as compared to star, and second one is the size. The size of the planet is large as compared to our stars, right? Stars is in small size, but the planets are in big size as compared to stars. This one is the second reason. So here also the main reason is the atmospheric refraction. Here the short refraction process happens because it is much closer as compared to
stars. This is the main reason. Okay, we'll move next one. Another one important phenomena, that is advanced sunrise and delay sunset anta helteve. What is the main reason for advanced sunrise and delay sunset? Advanced sunrise andre ಏನು? ಆಕ್ಚುವಲ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ರೈಸ್ ಆದಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸನ್ರೈಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಲೇ ಸನ್ಸೆಟ್? ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಕ್ಚುವಲ್ ಟೈಮಿಗಿಂತ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆದಾಗೆ ಕಾಣಿಸೋದನ್ನ ಡಿಲೇಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ the atmospheric refraction. Here also atmospheric refraction is the main reason. See, actually what happens here is, this is the observer point. Just observe this diagram. I will explain why that sunrise is looks like early and why the sunset is little bit later. Okay, see, this is the observer point and this is our earth position. This is the horizon. Okay, we always measure the sunrise and sunset as reference of this horizon. Horizon ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸನ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವರ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ horizon. Once it comes above this horizon, we can say that sunrise or sunset happens, right? See, the sun is visible to us about 2 minutes before sunrise and about 2 minutes after sunset due to atmospheric refraction. So, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುವಲ್ ಟೈಮಿಗಿಂತ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೊರಿಜಾನ್ ಇಂದ ಸನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುವಲ್ ಟೈಮಿಂಗಿಗಿಂತ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಿಜಾನ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಸನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ದ ಅಪರೆಂಟ್ flattening of sun's disk at sunrise and the sunset is also due to the atmospheric refraction. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸನ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು the sun exactly looks like flattening, right? It is in a disc shape anta heltave, not exact round. This is also occurs due to the main reason of atmospheric refraction. Idku kuda main reason eno, atmospheric refractions. These all are the main natural phenomena which occurs under the light phenomena, that is atmospheric refraction. We'll move next one. Another one important concept, that is scattering of light. What is this scattering of light? ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, when the light passes from our atmosphere, that atmosphere contains different size of particles, right? Different size particles are present in our atmosphere, like some small size particles and some big size particles, right? Due to the size of the particles, the scattering occurs. Once the light is coming from the sun, when it passes through our atmosphere mainly contains different size of the particles. So when the light hits these particles of our atmosphere, it gets spread in different directions. That is called scattering of light. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಸನ್ ಇಂದ ಏನು ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ರೀಚಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೌ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ and again it passes through our atmosphere, right? Atmosphere in the pass agbeku. Our atmosphere contains different size particles. So this coming light hits the surface of the different particles. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ
ಸೈಜ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಇದು ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. Okay, we'll see what is the exact definition of scattering of light. The scattering of light is one of the most important physical phenomena in our life. When a beam of light passes through a medium, a part of it appears in directions other than the incident direction. That is called spreading of light. It takes place when the light hits the different size of the particles. This phenomena is called scattering of light. This is also one of the important phenomena which occurs in our nature. In your exams, they ask the question related to scattering of light. They may ask, write the definition of scattering of light, or they may ask, write the natural phenomena which works under the scattering of light. Okay, or they ask the different phenomena, and they may ask to explain how this occurs. Okay, like that also questions comes. This process means the scattering of light is largely influenced by the size of the scattering particles. It's very, very important. The main reason for scattering of light is size of the or different size of the particles which present in the atmosphere. This is the main reason for the scattering of light. And again, another one of the important reason is wavelength of light. We know that different ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಚ್ ಕಲರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ when the light hits the different size of the particles that get what that light spreads, it depends upon the wavelength of the color of different colors of light anta heltave. So illi wavelength kuda one of the reason. Different wavelength scatters in a different amount. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರಿನ ಲೈಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ mainly two reasons. First one is the size of the scattering particles, and another one important reason is wavelength of light. So with shorter wavelengths scattering more than longer ones. So illi short wavelength iro light ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. See examples. What are the natural phenomena which occurs under this scattering of lights are why our sky appears blue in daytime and why the sun appears red in sunset and sunrise times, and again why the visibility of laser beams on the smoky room. These all are the natural phenomena which occurs under the influence of scattering of light. We'll study it deeply. The first one is Tyndall effect. This is also very, very important. What is this Tyndall effect? See, this effect is purely explains about when the light passes through some solutions. ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಲೈಟ್ ಪಾಸಸ್, how it gets scattered, it explains the Tyndall effect. Tyndall effect ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಥ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟಿಂಡಾಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ occurs in a colloidal solutions. Colloidal solution is nothing but, for example, the mixture of water and milk. Mixture of water and milk.
water and milk. This is the example for colloidal solution. This mixture contains small particles and large particles also, but that large particles is in uh, that large particles are present more as compared to small particles. So ಇಲ್ಲಿ mixture of water and milk ಅಲ್ಲಿ small amount of particles ಇರುತ್ತೆ, large amount of particles ಇರುತ್ತೆ, but as compared to small amount of particles, large amount of particles is more ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, when a beam of light passes through a colloidal solutions, for example mixture of water and milk, okay, now the light is passed through this solutions, the path of light becomes visible due to the scattering of light by the collide of particles. So this is the main thing here. When the light passes through the colloidal solutions, that solution contain both particles like small particles and large particles. When the entering light hits these particles, then after they get scattering. This is called Tyndall effect. This scattering amount is purely depend upon the size of the particles. So Tyndall effect definition anna keladre in your exam you should write the definition like this: when a beam of light passes through a colloidal solution, the path of light becomes visible due to scattering of light by the colloidal particles. This is called Tyndall effect. Okay, just observe these pictures. It explains different amount of scattering occurs in a different ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ದ sugar with water, that mixture, that solution contain large amount of small particles, so scattering is less. In another example, when you mix some mud with water, that mixture contains a large number of particles, okay, large amount of particles, and in large size, it gets scatter more. But when it compared to colloidal solutions, it is very maximum scattering happens here. The main reason is that large number of particles is also more. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಏರ್ ಮೊಲೆಕ್ಯೂಲ್ಸ್. See, our earth atmosphere that does not only contain air molecules, it also contains water droplets, dust particles and smoke particles also. So finally we can say that our earth's atmosphere is the product of all this, means product of small particles and large particles also. For small particles example helbeku andre gas molecules. Gas molecules are considered as small particles, okay. For example, oxygen and nitrogen particles, it mainly contains small number of large number of small particles. This oxygen and nitrogen or gas molecules generally contains the large number of small particles, and this water droplets, dust and smoke etc., these all contains large number of big particles. So the scattering is also large anta heltare. When sunlight passes through the atmosphere, the path of the light becomes visible due to the scattering of light by these particles. See here, when sunlight passes through our atmosphere, the path of the light becomes visible. This is due to scattering of light. Scattering of light ಆಗೋದ್ರಿಂದನೇ ಯಾವ path ಅಲ್ಲಿ light ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. The color of scattered light depends upon, see, first of all we can see the
path of light traveling in a different solutions. This is mainly due to scattering of light, first thing. And what about the color of scattering? This color of scattering is mainly depends upon the size of the particles. See, size of the scattering particles, very fine particles means small particles, it maximally scattered the short wavelength light, that is blue light. ಸೊ ಈಗ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಒಕ್ಕರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಒಕ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. So our small particles scatters the shorter wavelength of light more. Large particles scatters the long wavelength of light. So ಇಲ್ಲಿ large particles ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಲೈಟ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. As I told in my last class ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. So these all about the scattering of light and Tyndall effect. See, this all pictures explains the Tyndall effect and scattering of light. We'll move next one. What are the natural phenomena which comes under the scattering of light? First one is why is the color of clear sky is blue? ಸಿ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಅವರ್ ಸ್ಕೈ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲೂ? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ ಆರ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್? ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ is here the fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. They can scatter blue light which has a shorter wavelength than the red light which has the longer wavelength. When sunlight passes through the atmosphere, now the sunlight is passes through the atmosphere, the fine particles is nothing but gas molecules, oxygen, nitrogen particles like that, which is present in our atmosphere. They get scattered. Okay, but those all are that oxygen, nitrogen, or what we call that gas molecules, they all are containing small size particles. So when the light passes through that particles, they scatter only maximum blue color. Okay, maximally blue color gets scattered and it reaches our eye as compared to red light. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ದ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಹಿಯರ್ ದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ದಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಮ್ gas molecules, right? Not only that gas molecules, but it contains gas molecules also. So this time that light get hit that light molecules like nitrogen, oxygen, etc., right? These all are made up of small particles. So due to that small particles, scattering occurs, but they scatters the shorter wavelength of light, that is blue light, as compared to red. That's why the color of clear sky is blue ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ the color of the sky becomes, or it seems like blue ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. If
the earth had no atmosphere. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, there would not be any scattering of light and the sky would appear dark. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಸ್ಕೈ. Due to the presence of atmosphere, the scattering occurs. Otherwise, no scattering occurs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಒಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಥ್ರೂ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಒಕರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ ಈಸ್ scattering phenomena ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. This all about the concept. See, this picture explains the same thing. Sunlight comes and it hits the atmosphere, and the particles which present in our atmosphere is scatters this light. Okay, finally it comes to earth surface. Next one is color of the sun at sunrise and sunset. What is the color of sun at sunrise and sunset? It is always red, right? Red. Okay, in your exam they may ask why the sun looks like red in sunrise and sunset. This is also comes under the phenomena of scattering of light. Here, when the light is coming from the earth and it scatters through our atmosphere, which that large number of particles present in that atmosphere that scatters the large wavelength of light. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸನ್ರೈಸ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸನ್ನಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಒಕ್ಕರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಒಕ್ಕರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಏನ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ಬೇಗ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಅಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The color of sun appears red at sunrise and sunset due to a phenomena called Rayleigh scattering. During these times, the sun is low on the horizon and its light passes through a greater thickness of Earth's atmosphere compared to when it is overhead. Afternoon time ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸನ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರೆಡ್ ಸನ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. when in afternoon, right? afternoon ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್, ರೈಟ್? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ process. And the distance also decreases here. But in case of sunrise and sunset ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ process. Okay, main reason is scattering of light. Next, second one, why we can see only red is the ಓನ್ಲಿ ರೆಡ್ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. The sunset and sunrise, the sun looks like red. Red light scatters less and travels farthest distance through atmosphere. That's why this time the sun looks like red, and in the daytime blue light scatters easily in the atmosphere. That's why the blue that's why the sky appears blue. We'll move next concept and last concept, that is why is red used as a stopping light at traffic signals. We know that, right? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಡೇಂಜರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಕಲರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್. ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಫಿನೋಮಿನಾ ಒಕ್ಕರ್ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಲೈಟೇ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್, red light it having large wavelength and it scatters more distance, so it helps to reach our eye ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ government vehicles, it all contains this red light, right? That is the reason. It reaches the long distance and it helps to reach our eye. And again that red light scatters more here. So these all are the reasons of why is the traffic signals uses the red light. Because it is scattered the least, the red light can penetrate through fog, mist and dust particles. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಆ ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಇದು ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಅದರ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. So these all about the concept which we have studied in this topic. Okay, we'll see some important MCQ questions related to this chapter. First one, the muscular diaphragm that controls the size of the pupil is cornea, ciliary muscles, iris and retina. Which option is correct? So the question related to controls the size of the pupil. Which part controls the size of the pupil? Pupil anna control ಮಾಡೋದು ಯಾವ part ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣಿದು. Cornea, no, this is wrong, because what is the function of cornea? It only helps to enter the light inside our eye. So ಏನ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಫಂಕ್ಷನ್, right? So this is not the right answer. ಇದೇನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Cornea is not control the size of the pupil. And ciliary muscles, it controls the size of the lens, not size of the pupil. And iris, yes, iris only the part which controls the size of the pupil. So option C is the right answer. Okay, well, next, second one, the blue color of sky is due to. So which phenomena occur in the blue color of the sky? Sky blue color ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್? Refraction of light, dispersion of light, diffraction of light or scattering of light. We know that, as I told, no, the blue color of sky, of
that sky is appears blue, the main reason is scattering of light. Here the scattering of light takes place through the atmosphere. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಕರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಐಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ increasing the field of view, bringing a three-dimensional view, developing the concept of distance or size. Then the correct options is or are A only, A and B only, B only, A, B and C all. See, having two eyes facilitates ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಟೂ ಐಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ತ್ರೀ-ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ, ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕವರ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡತ್ತೆ, ತ್ರೀ-ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಡತ್ತೆ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈಜ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? All the A, B, C statements are right here. So option B is the correct. A, B and C, these all are the correct options anta heltare. So we'll move next one. Due to atmospheric refraction of sunlight, the time from sunrise to sunset is lengthened by anta kelidare. Due to the atmospheric refraction, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸನ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ವೇರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಡಿಲೇಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಲೇಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸನ್ರೈಸ್, advanced sunrise takes place in 2 minutes, right? Sunrise looks like 2 minutes before and sunset looks like 2 minutes after. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ becomes 4 minutes. So due to the atmospheric refraction of sunlight, the time from sunrise and sunset is lengthened by about 4 minutes anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is totally 4 minutes. We'll move fifth one. The atmospheric refraction of light causes the twinkling of what? It causes the twinkling of stars only. We know that planet, it does not twinkle. Okay, so planets and sun, no, only planets and stars, only star twinkles, not planets twinkles. So this one is also wrong. Star and satellites, this one is also wrong. Only star twinkles due to the refraction occur in an atmosphere. Near and far points of a young person, normal eye respectively are. What is the range of the near point in young person? We have already studied this, right? The range is from 25 centimeter to infinity. In between 25 centimeter to infinity is the near and far point of young person. ಹೌದಾ? ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ between 25 to infinity. So option C is the correct answer. Seventh one, the twinkling of stars is due to the atmospheric what ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿನೋಮಿನಾ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. First one, reflection of light. Second one, dispersion of light. Third one, interference of light. And fourth one, refraction of light. So we know that due to the atmospheric refraction, twinkling of stars happen.
Twinkling of stars occurs due to the refraction of light in atmosphere. So D option is correct. Eighth one, which of the following color of white light has maximum wavelength? Which of the following color of white light has maximum wavelength? Just remember this order with care, right? Spectrum, 7 colors. Here the violet is having minimum wavelength, that is 400 nanometer, and red light having maximum wavelength, that is 700 nanometer. Here the question comes related to maximum wavelength, so red is the correct option. Option A is the correct answer. We'll move next one. Myopia and hypermetropia can be corrected by using the which lens? Okay, and this is the question. First, you have to find out which lens is used to correct the myopia. Myopia problem ಅನ್ನು correct ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ lens ಅನ್ನು use ಮಾಡ್ತೇವೆ? We use the concave, right? Concave lens. See, this is the this lens helps to correct the problem of myopia. Myopia problem ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ? ಹಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ concave and convex lenses are used for correcting the myopia and hypermetropia. So the option B is the correct, that is concave and convex lens. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಮಯೋಪಿಯಾವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next one, the splitting up of white light into 7 colors on passing through a glass prism is called, yes, splitting up of white light into its constituent colors, that is called refraction, deflection, dispersion and scattering. We know that this is called dispersion of white light into its constituent colors. At noon, the sun appears white, means at afternoon, why the sun appears white? This is the question. Light is least scattered. All the colors of white light are scattered away. The blue color is scattered the most and the red color is scattered the most. So ಇಲ್ಲಿ C ಮತ್ತೆ D option wrong ಆಗುತ್ತೆ, right? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಸನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ, ಹೌದಾ? ಸನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೆಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ವೈಟ್. ಯಾಕೆ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ವೈಟ್. ಆಗ ಯಾವ ಕಲರು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೈಟ್ ಲೈಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. We'll move next one. Stars appear to be twinkling because this is because of the atmospheric refraction. Here not reflection, not Tyndall effect, not spectrum. When the stars appear to be twinkling because of the atmospheric refraction. Which of the following is a natural phenomena which is caused by the dispersion of sunlight in the sky? So sunlight alli dispersion ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಥವಾ ಈ ಫಿನೋಮಿನಾವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನೋಮಿನಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ dispersion of sunlight?
So this is not a twinkling of stars. Twinkling of stars happens due to the main reason. ಏನು ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನೋಮಿನಾ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ರೇನ್ಬೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ರೇನ್ಬೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, 7 ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. A person needs a lens of power minus 5.5 diameters for correcting his distant vision. For correcting his near vision, he needs a lens of power plus 1.5 diopter. What is the focal length of lens required for correcting for distant vision and near vision? So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಇದು MCQ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ minus 5.5 diopter. We know that diopter is the unit of power. So power ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎ ಪರ್ಸನ್ he needs a lens of power minus 5.5 diopter. minus 5.5 diopter power ಇರೋ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಈ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷನ್. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವೋ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರೋ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷನ್? ಈ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷನ್ ಗೆ focal length ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? What is the relation formula between the focal length and the power? We know that power is nothing but 1 by focal length ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. power P is equal to 1 by focal length, or focal length F is equal to 1 by power. focal length F is equal to 1 by power. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Here we want the focal length. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ P is equal to 1 by F. We know the value of power here. Sorry, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಬೇಕು, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು. ಸೊ F is equal to 1 by P ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 divided by minus 5.5. ಓಕೆ, ಸೊ 1 divided by 5.5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 0.182 ಮೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷನ್ ಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, minus 0.182 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, for correcting the near vision, he needs a lens of power 1.5 diopter. ನಿಯರ್ ವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1.5 ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1.5 ಡಯಾಪ್ಟರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ ನಿಯರ್ ವಿಷನ್? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಯರ್ ವಿಷನ್ ಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, F is equal to 1 by power. So 1 by 1.5. 1.5 is the value which is given in your question. Question ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 0.667 ಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ focal length of a lens which is required to correct the near vision ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. We'll move last question. The far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and the power of the lens required to correct the problem? So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ far point of the myopic person is 80 centimeter. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಏನಂತ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು,
This is the per point distance of the defected eye. V is equal to minus 80 centimeter. ಹಾಗಾದ್ರೆ V value ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ minus 80 centimeter ಇದೆ. What is the object distance? It is U is equal to object distance, that is minus infinity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಮೇಜ್ minus 80 centimeter ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ in front of the eye. What is the nature and power of the lens required? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪವರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ನಾವೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ V and U are given things, object distance and image distance are given. So with the help of this we can easily find out the focal length f. What is the formula? That is 1 by f is equal to 1 by b minus 1 by u. So substitute here, 1 by b is 1 by minus 80 minus 1 by infinity. We know that 1 by infinity is nothing but 0. 1 by infinity ಅನ್ನ ನಾವು 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇರೋದು f is equal to ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 80 centimeter ಬಂತು. It is in centimeter. You have to convert it from centimeter to meter. So f is equal to minus 0.80 meter. This is the focal length of the lens required. So first ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು focal length ಅನ್ನ find out ಮಾಡಿದೀರಾ. With the help of this focal length, now we are going to find out the power. Power formula, P is equal to 1 by F. 1 by F value ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, that is minus 0.80. Substitute here and finally you get minus 1.25 diopter. This is the power. This is the power of a lens which is required to correct this problem. So ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ, minus 1.25 ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಪವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ final, and this chapter it is got completed with the concept as well as the question and answers. We will meet our next class with a new chapter. Okay.